only one way, said by Saint Augustine. With this beautiful quote, let us begin the event. Tourism is a movement of people to visit other places rather than their country. Visiting other places provides a mental and physical break to people from their regular work. So most of the people try to go on tours and trips. A very happy morning to everyone present here. I'm Sneha, your host for today's program. I request everyone to stand up for Tabatai Walter, followed by college prayer. सत्योरतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं धृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः वाणी पुमां कथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः कृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिस्ततां दर्शनेस्तु भवस्तमूनाम् नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकरुणने रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः ॐ शान्ति 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 I request everyone to take your seats. I would like to welcome the dignitaries on the stage. Secretary Mr. Ashok Kumar Mundraji, our principal, Captain Dr. S. Santosh Babu sir. I welcome Professor J.P. David sir, Head PG and Research Department of Economics, and I welcome the resource person of today's event, Dr. Tripura Sundari ma'am. We all welcome you, ma'am. I take over the stage to call Bhavya Bharati from 2nd BA Economics to introduce the resource person. A very good morning to everyone. It's my immense pleasure to introduce our resource person of today's seminar, Dr. Tripura Sundari ma'am, Assistant Professor in Tourism and Travel Management at Jasrat Bahashid Syed College for Women since 2010. She has completed her MA, MPhil, MBA in Tourism, MBA in Airline and Airport Management, and MSc in Psychology. She has motivated students through in-depth lectures and effective in communication with diverse backgrounds. As a teacher at National Public School from 1999 to 2001, she prepared course materials, evaluated students' work, moderated classroom discussions, and continually improved curriculum and instruction methods. In her career, she learned to handle students of all backgrounds and capacities, including those with dyslexia and multiple disabilities, which is truly inspiring and appreciable. In plus, served as the cultural coordinator at Justice Bharashid
Syed College since 2010. She has organized numerous seminars, workshops, conferences for the welfare of department students and have trained students for various competitions both on and off the stage. I heartily thank Dr. Tirupura Sundari ma'am who has graciously accepted our invitation to join us today. Thank you, Bhavya. Now I request Professor J.P. Jaydeep sir, Head PG and Research Department of Economics, to honor our resource person with a memento. Thank you, sir. Tourism is a vast topic and has various factors to talk about, such as international tourism, national tourism, even state tourism. To give you an idea about our state tourism, I call upon Ashwin Subramani and Kalaivani from 2nd BA Economics on the stage to give a presentation on Tamil Nadu tourism. Good morning to one and all present here. I'm going to talk about the Tamil Nadu tourism. Tamil Nadu is located in southernmost part of India. Tamil Nadu is located in southernmost part of India. Tamil Nadu is known as the cradle of Dravidian culture. The state is celebrated for its historical monuments, beaches, and hill stations. Tamil Nadu's capital is Chennai. Tamil Nadu's official language is Tamil. The current tourism minister of Tamil Nadu is K. Ramachandran. Principal Secretary of Tourism Department is Kagarla Kushal. Tamil Nadu is known for its ancient temple architecture. Most of the largest Hindu temples reside here. Some of the important temples are Brihadeshwara Temple in Tanjavur, Meenakshi Amman Temple in Madurai, and Mahabalipuram Temple or Shore Temple. Brihadeshwara Temple. The temple is dedicated to Shiva in the form of a linga, which is 29 feet or 8.7 feet high, occupying stories of sanctums. It was built by Rajaraja I in 1010th century. It is popularly known as the Big Temple. Meenakshi Amman Temple, Madurai. The most popular fact about the temple is that it has a hall that has 1,000 pillars, a sacred pool with golden lotus, where we can take a ritual bath, a wedding hall, garden, elephants, sheds, and innumerable small springs. It was built by a Pandyan emperor, Sadaivarman Kulasekaran I. The Mahabalipuram temple. The temple is dedicated to God Shiva and Vishnu. It was built during the reign of Pallava king Narasimha II, and it is the oldest structural temple of significance in South India. It is carved out of a single rock. The coastal areas of the Tamil Nadu are Marina Beach in Chennai, Kanyakumari Beach, and Dhanushkodi Beach. Marina Beach in Chennai. The beach is the first longest beach in India and the second longest in the world. The length of the beach is 13 kilometers. It is renowned beach because of the memorial of the two chief ministers, M.G. Ramachandran and C.N. Annadurai. Kanyakumari Beach. It is known as the Land's End. The beach of Kanyakumari is confluence of three water bodies, Bay of Bengal, Arabian Sea, Indian Ocean. It is a tourist and pilgrimage center noted for Shiva temple and its memorial to Mahatma Gandhi. The Kanyakumari beach is known for its unusual multicolored sand. It is situated at a distance of 20 kilometers to south of Nagarjuna. Dhanushkodi Beach. It is in Rameswaram that is most stunning due to natural beauty. As per mythology, it is the spot where Lord Rama and his army built Ram Setu or Adam's Bridge across the sea connecting Rameswaram Island and Mana, Sri Lanka Island to rescue his wife Sita from the clutches of demon King Ravana. It is now handing over the mic to Kalaivani. Nisha, Ooty, officially known as Udagamandalam, is a town in Nilgiris district of Tamil Nadu. It is also called as Queen of Hill Station. It is a popular summer destination.
Kunnur, Doddapetta Peak, Mudupalai Tiger Reserve, Kotagiri, Tea Factory, Chocolate Factory, or famous destination. Toy train ride from Medapalayam to Ooty views as a mesmerizing view of Nilgiris. Kodaikanal. It is referred as Princess of Hills, Kodaikanal Lake, Silver Cascade Falls, Kodaikanal Solar Observatory, Shilpagalu Museum, etc. are famous destinations. Kodaikanal's local economy is based on hospitality industry. Aircard. It is located in Salem district. Annapurna, Pico Park, 32-kilometer loop road, Big Lake are famous destinations. Chennai, with temples, beaches, and centers of historical and cultural significance, including UNESCO Heritage Site of Mahabalipuram, Chennai is one of the most visited cities in India. Marina Beach is the second longest beach in the world. Birla Planetarium provides a virtual tour of space. Monuments of Pallava dynasty and beaches make Mahabalipuram a great destination. Kanimana Public Library receives the books, newspapers, and periodicals published in India. Kalakshetra, Madras Music Academy, Kodambakam Film Studio, or Chennai's identity. To know more insights about Chennai, a video will be displayed. நீ எந்த ஊரோட உயிராயிருந்தாலும் ஒரு சொந்தம் இந்த ஊரா எங்க பீச்சு உனக்கு நல்ல ராசியா நீ சென்னை வாசியா Tourism Policy 2023. Its aim is to attract 20,000 crores into the sector over the next 5 years. Its target is to contribute at least 12% of state GDP annually. Tourism and its supporting industries will employ 25 lakh people in Tamil Nadu. Tourism Policy 2023 plan is to create one large format amusement park similar to global theme parks, Disney and Universal Studios in 100 acres of land. New hotel projects in focused tourism destinations will be eligible for electricity tariff rebate for maximum of 3 years. Revenue earned. 21.31% of domestic and 21.86% of foreign tourists of the country visit Tamil Nadu. Tamil Nadu is the second most popular tourist destination in the country after Maharashtra. 10% of state's GDP is contributed by tourism and its related industries. Culinary journey. As we all know, idli, dosa, pongal, sambar, and vada are famous food in Tamil Nadu. Chettinad cuisine is famous for spicy and flavorful dishes. To know more insights about Tamil Nadu, a video will be played. Tamil Nadu tourism taking the road less traveled route.
to reach Kolli Hills, Meghamalai, Pichamaran mangrove forest with well-kept secrets among local tourists. But of late, these off-street destinations are getting visitors from other states. I conclude by saying, something leaves you speechless, then turns you into a storyteller. Thank you. Thank you for this informative presentation. Now I hand over the forum to the resource person to take over and enlighten us about the essential skills for future hospitality industry. Check. Good morning, all of you. Check. 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 Is my voice audible? Yes? First and foremost, I would like to begin thanking the head of the department and the staff members for calling me here. So they have given me an excellent opportunity to be in the midst of young minds. Just young minds, it gives me enough energy because here you are in a place to understand what I will have to say. Here I've come not to teach you, I've come to share what I know. Sharing knowledge. It keeps, another 1 hour more interesting. Check. Now, I think I'm good enough. I'm reachable till the end, right? The last row? Yeah, I know the last benches are great. I totally understand. I completed my doctorate 2-3 years back, and I've been a student till then. Though I've having a good experience of 18 years into the teaching field, I've always been a student till now because the urge to learn more has always been there inside me. Unless and until you happen to have the urge, you cannot have success in your life. Do you agree? Let's be a little interactive here. Shall we? நான் ஒண்டி பேசி நீங்க ஒண்டி கேட்டீங்கன்னா அது நீங்களும் என்ன தாராளமா எப்படி வேணாலும் கேள்வி கேட்கலாம். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாலே அந்த ஒரு நக்கல் இருக்கணும், அந்த ஒரு கேள்விங்கிறது இருந்தா தானே ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கணும்ல. ரியாக்ட் யார்? எஸ், நோ, ஃபர்ஸ்ட் ரோஸ். I know I've always been a last bencher. அந்த செல்போன் யூசேஜ் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும். But I'll see to that I happen to make the another 1 hour a little interesting. Today I've been called to talk on the topic hospitality. Hospitality na yarkad ennan theriyuma? A little small brief explanation. Hospitality began here today. With Dr. Subhashini and Dr. Abhirami. எனக்கு அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் கொடுத்தாங்க. Hospitality is giving comfort, not you being comfortable. It's being, giving comfort to others. Since the day they had been, in touch with me for past 1 month, somehow it didn't materialize. They've been in constant touch with me, either through phone or through messages. It made me feel, I'm not new to this college. I'm not new to the department. I'm not new to this college though, because there's been a department, tourism. Now it's not there though. They gave me so much of comfort through messages. We have not met earlier, but the comfort that they happen to give me through messages, that's hospitality. Making someone comfortable. Hospitality is a $3 billion market
now post COVID hospital என்ன please welcome. Rather than making yourself comfortable, you'll have to think about others making comfortable is hospitality. As your ma'am happened to give me, the comfort that I don't belong somewhere else. I am a part of this college. The comfort. எனக்கு பயமே இல்ல. எனக்கு I didn't hesitate to come here because of the comfort they gave me. அதுதான் hospitality. அது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா நம்ம பார்த்தோம்னா it's a market which rises up to $3 billion. கோவிலுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 80% hospitality industry வந்து everybody took up. It was a part of economic development. Now it's more than 100% because there's been a lot of opportunities for people. Economic development, because some way or the other, hospitality industry, directly or indirectly, had been a part of it. There are three main domains, DOMINE, domain in hospitality: food, accommodation, transport. இது மூணே தான். இது கீழே வருதுதான் subsectors. Subsectorsனா என்னெல்லாம் இருக்கலாம்? இது மூணுக்கு கீழே என்னெல்லாம் இருக்க முடியும்? நிறைய இருக்கு. Let's take up hotels, resorts, spa, wellness centers, restaurants, cafeteria. You have events. Eventsலயே நிறைய கேட்டகரி இருக்கு. Eventsனா பிரைவேட்டா இருக்கலாம், கார்ப்பரேட்டா இருக்கலாம், ஸ்போர்ட்ஸா இருக்கலாம், கல்ச்சுரலா இருக்கலாம். இதெல்லாம் it comes under events. இதெல்லாம் தவிர என்ன? இப்பெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கிறது leisure tourism, event management. இதெல்லாம் வந்து இப்ப அப்கிரேட் ஆயிருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. போஸ்ட் கோவிட் பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸா people happen to offer it. Now they are open because இப்ப work from homeங்கிற ஒரு கல்ச்சர் ஒண்ணு இருக்கு. ஆபீஸ் தான் கம்பல்சரியா போகணும். between you have to work between the shifts, UK shift, US shift அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இல்லாம கோவிட்க்கு அப்புறம் வந்து there has been a big change. Stay back at home, work, stay in a remote place, work. The companies nowadays feel இவங்க டிராவல் பண்ணி 2 மணி நேரம் நம்ம ஆபீஸ்ல இருந்து நம்ம பஸ் அனுப்பிச்சு இவங்களெல்லாம் நம்ம வர வைக்கிறதுக்கு பதிலா it's better they stay back at home instead of working for 10 hours. IT people work for 10 hours. Travel for a minimum of 2 + 2, 4 hours. 14 hours they are out of home to work for 10 hours. Saturday, Sunday is obviously a holiday. And the 10 hours work, 4 hours they happen to travel out of the city. If what the company has thought post-COVID, and the 14 hours, when you travel and the 4 hours, 2 hours and extra வேலை பண்ணி கொடுத்துரு. Stay back at home. Stay wherever you want to. Anywhere in the world. Work from home எனக்கு கொடுத்துரு. எனக்கு ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் நான் மிச்சம் பண்றேன். உங்களோட traveling time, you get completely exhausted. Even if you want to give the best, you are completely exhausted. Once you are into the AC room, you are fine. Because you'll have to reach your target, you'll have to work. But ஆனா உங்களோட மைண்ட் செட்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? வந்தம் போதே பஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு போவோம்? மேக்ஸிமம் தூங்குவோம், பாட்டு கேட்போம். இதானே காலேஜ் பஸ்ல வந்தாலே அதான் நம்ம பண்றோம். ஆனா அதுல குரூப்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த குரூப் நல்லா என்ஜாய் பண்ற ஒரு குரூப்பா இருந்ததுன்னா பஸ்ல it make the journey an awesome journey. Yes or no? Because I have traveled in bus, I have had enough fun. React. Yes. ஆமா இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னா தானே. Yes. Yes. No in college bus. No college bus. Public busல வாப்பா. காலேஜ் பஸ்ல தான் என்ஜாய் பண்ண முடியுமா? பப்ளிக் பஸ்ல தான் வரணும். சரியா? அதுல வந்தாதான் உங்களால என்ஜாய் பண்ண முடியும். நம்ம எதுக்காக காலேஜ்க்கே வரோம்? வீட்டுல பைக்கே வாங்கி கொடுத்தனால நம்ம எதுக்காக இங்க வரோம்? ரிலாக்ஸ். Relaxation. That's fun. The whole day in the college you'll be dull enough. 3 o'clock the college leaves.
பஸ்ஸுக்கு போனோம்னா அப்பதான் நம்ம மேக்கப்பே ஏத்துவோம், அப்பதான் நம்ம தலை எல்லாமே வரைக்கும். டிராவல், டிராவல் ஃபார் ஹூம்? டிராவல் ஃபார் அஸ், டிராவல் டு ரிலாக்ஸ் அவர் மைண்ட். வீட்டுக்கு போகும்போது ஃப்ரெஷ்ஷா போவோம், பஸ் விட்டு இறங்கினோடனே நேர வீட இருக்காது, அது வரைக்கும் ஜாலியா இருக்கும் டிராவலிங்ல வரைக்கும். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கும். த குரூப், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் whom you are with. உங்க குரூப் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கிற ஒரு குரூப்பா நீங்க பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லையா, யூ பி த கிரியேட்டர். உன் கூட இருந்தா அது நல்லா இருக்குங்கிற அளவுக்கு நீங்க அதை வந்து கிரியேட் பண்ணணும். அந்த அட்மாஸ் தாராளமா அதை பண்ணலாம். இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம ஒரு வேகா ஒரு டாபிக் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, no, this is one industry where, you know, if you have a proper degree in hospitality industry, you can take up job in any of the sectors. இந்த 3 டொமைன்ல எதை வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். as you happen to say, you know, இந்த இடத்துல நீங்க வீடியோ காமிச்ச மாதிரி, you happen to talk about food, you happen to talk about travel, you happen to talk about the destinations, just anything. You can enter into hotels, you can enter into transportation industry. Transportationல என்னெல்லாம் இருக்க முடியும்? Transportationல, you know, you can enter into airlines, you can enter into cruise line, you can, you know, take up job in logistics. ஒரே டிகிரி ஆனா நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு கண்டிப்பா வேலை இருக்கு. See, if you are a graduate from the department of history, அந்த மாதிரி நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, if you're going to opt for a job, where will you opt for? Being a teacher. History, being a teacher. இல்லையா, BPO. Hospitality industryங்கிற ஒரு டிகிரி இருந்ததுன்னா, under these 3 domains, food, transportation, accommodation, you can fit in yourself just anywhere. It is a degree that can be taken up, you know, internationally. இங்கதான் இருக்கணுங்கிறதே இல்ல, இங்கதான் வேலை கிடைக்கணுங்கிறதே இல்ல. Good experience here. You happen to have jobs, you know, abroad. Into cruise line. Cruise line, shipsல நம்ம cook அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம், அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. They are most in demand when it comes to cruise line. Ships, அங்க demands நிறைய இருக்கு, because, you know, you stay away from home. Not many prefer that. ஐடில இருக்கிற சேலரியோட அங்க இருக்கிற salary actually 3 times more when you are in the ship. But you will have to have a degree in hospitality or any course in hospitality. You get a chance to travel. You know, there was an interview conducted for the hospitality industry, they just want to take up. You know, the first thing that people happened to say was, why do you want to enter into this industry? And people, most of them said, it's exciting. What's exciting? It's nothing but, you know, you don't stay in one place. You don't become a couch potato. You don't sit in one place, look into the system 24/7. You'll have to work. You get paid, you know, by the first week. You keep traveling. You're not there in the office. That refreshes your mind. இன்னொன்னு என்ன சொன்னாங்கன்னா, we trying to explore. Explore what? இப்ப நீ ஷிப்ல இருக்க, இப்ப இந்த ஷிப்ல இருந்து you enter as what? Into the cabin crew கூட நீ போகலாம். ஏர்லைன்ஸ்ல cabin crew போகலாம். இதே cabin crew உன்னால ஷிப்லயும் போகலாம். இந்த டொமைன்ல தான் இருக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையவே கிடையாது. இதுல டிப்ளமா கோர்சஸ் இருக்கு, இன்னும் ஷார்ட் டேர்ம் கோர்சஸ் இருக்கு. இதுல என்ன உங்களுக்கு வேணுங்கிறது நீங்க படிச்சீங்கிறதுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் இந்த டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி, இந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரி. இதெல்லாம் தவிர வேற என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, என்ன இதெல்லாம் தவிர வேற என்னெல்லாம் வந்து இப்ப ட்ரெண்டா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, லீஜர் டிராவல். What's leisure travel? Because earlier we happened to travel only on purpose. வீட்டுல யாருக்காவது ஒரு கல்யாணம், வா எல்லாம் புளிஞ்சாதம் கட்டிக்கோ, வா போலாம், எல்லாரும் பஸ்ல போலாம், வேன்ல போலாம், ஒரு மரத்துக்குள்ள உட்காந்து சாப்பிடலாம். அதுதான் இருக்கு ட்ரெண்ட். இப்ப அதெல்லாம் இல்ல. It's not that. You know, people work for 5 days. I didn't hear you yet. Be loud. I'm ready to interact. Swiggy, yeah, I love it. I am surviving only because of Swiggy Zomato.
I'm surviving only because of that. You also, you have beautiful cafeteria here. What are you saying? Just now I had, சரி எனக்கு புரியுது புரிஞ்சிருச்சு. I truly understand. I also belong to a college. அதனால எனக்கு புரியுது. இல்லனாலுமே வெளில எவ்வளவு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதுவும் you stay in the hub of the city here. அரும்பாக்கம், அண்ணா நகர் இங்க இருந்து எவ்வளவு தூரம்? கொஞ்சோண்டு தூரம் தானே. அங்க போய் கூட சாப்பிடலாம், எங்க வேணாலும் சாப்பிடலாம். பட் நைஸ். லீஜர் டிராவல்ங்கிற இப்போ ஒரு கான்செப்ட் வந்திருக்கு. லீஜர் டிராவல் என்னன்னா, you know, it has been taken up by people in the IT field mostly because they happen to work for 5 days. Saturday, Sunday, it is definitely a time for them to relax. And most of the people are away from their hometown because they have to relocate, you know, for their jobs. எனக்கு எங்க ஜாப் கிடைக்குதோ அங்கதான். You can't be stiffen up. எனக்கு இங்க கிடைச்சா நான் போவேன், இல்லன்னா எனக்கு வேணாம்னா எனக்கு வேலையே கிடைக்காது. எங்க கிடைக்குதோ நீ அங்க போ. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிட்டு then demand I want to settle down in my hometown. That makes sense. இங்க இந்த லீஷர் டிராவல் என்னன்னா, நான் நிறைய உழைக்கிறேன், நான் நிறைய கம்பெனி தரேன், கம்பெனி நிறைய எனக்கு கொடுக்கட்டும், அந்த அமௌண்ட்டை வந்து எனக்குன்னு நான் கொஞ்சம் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். The rest I have to safeguard myself by means of relaxation. What is it? It's travel. முன்னாடில ஏர்லைன்ஸ் அவ்வளவு கிடையாது, ரொம்ப லிமிட்டட் ஏர்லைன்ஸா இருந்ததுனால the cost was on the higher end. Now there have been a lot of airlines. Being a competitive world, இந்த ஏர்லைன்ஸ்ல என்ன அப்படின்னா உன்னோட ரேட் காம்படிட்டிவ்னஸே இருக்கு. You offer the same thing for $140,000 for a US trip அப்படின்னா, இதே இன்னொரு ஏர் ஏஷியா வந்து வேற இடத்துல 106க்கு கொடுப்பாங்க, அதாவது $106க்கு கொடுப்பாங்க. காம்படிட்டிவ்னஸ் எதுல ஜாஸ்தியா இருக்கு, எதுல கம்ஃபர்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு, எதுல வந்து ஃபுட் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே நம்ம யூசுவலா பாக்குறதுல பேஸ் பண்ணி people have started to travel. People have started to explore not only the destinations, people have started to explore the industry. Airlines is an industry. நம்ம டொமெஸ்டிக்கே எடுக்கலாமே. டெக்கன் ஏர்லைன்ஸ் இருக்கா, இண்டிகோ இருக்கா, இதெல்லாம் சீப்பஸ்ட் ஏர்லைன்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம எப்ப எடுப்போம்? If it's going to be a matter of 2 or 3 years of travel, நான் business classல போகணுங்கிறது இல்ல, I can very well take up the economy class because it's a matter of just 2 or 3 of travel. இதே ஆப்ஷன் நான் வந்து I want to travel, a long distance, I want to just stay in the train, I want to spend good time அப்படின்னா, அதே பெங்களூருக்கு ராத்திரி 6 hours travel பண்ற ட்ரெயினும் இருக்கு, பெங்களூருக்கு 1.5 hours போற ஃபிளைட்டும் இருக்கு. நான் எதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேங்கிறத நான் தான் டிசைட் பண்ணும், டிபெண்டிங் ஆன் மை எக்கானமி. என்னோட பர்ஸ் எவ்வளவு வெயிட்டா இருக்குன்னு நான் பார்ப்பேன், அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் டிராவல் பண்ணுவேன். நான் இதுல தான் போவேன். கம்பெனி கொடுத்தான்னா நான் கண்டிப்பா பிசினஸ் கிளாஸ்ல தான் போவேன். நானா ஸ்பெண்ட் பண்றதா இருந்தா இதுல போவேன், ட்ரெயின்ல 3rd class ஏசில தான் நான் போவேன். Because I'm spending on it and the company provides it. அந்த மாதிரி நம்ம டிராவல் பண்றதுக்கே you will have to explore enough. Next is that of there is something called இருக்கணும் இல்ல, அப்ப அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். You'll have to take care of yourself too. Not all times you'll have to live for others. Live for yourself too. Well-being. இப்ப holistic treatment ன்னு ஒண்ணு வந்திருக்கு.
holistic treatmentல இப்ப இதெல்லாம் ஒரு ஃபேமஸா இருக்கு. Staying away from the hassles of city. No noise, just nothing. Stay somewhere in Ooty, stay somewhere in Kodaikanal, stay somewhere in Coimbatore, in the remote places where you are in the midst of the forest. You can hear the, the river water flowing. Idella, it calms your mind. These are taken up by people, who are into stress. Yaar stress la irukka mudiyum? Too much of business pressure. People who have met with an accident, they want to stay alone, they want to, rejuvenate themselves, they want to come back to their normal life, but they want to be alone. நம்மளுக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா நிறைய பேர் இங்க வந்து பார்த்துட்டு you want to be fine, way to go, do it, you can அப்படின்னு யாருமே சொன்னதில்லை. எதிர்பார்க்கலேப்பா, என்னப்பா உனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சேப்பா, உங்க அம்மா எவ்வளவு அழறா தெரியுமா, அதான் தெரியுமே. அத நானே எழுதிட்டு இருக்கேன். ஏன் எங்க அம்மா எங்க அப்பா எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன அழணும்? வேண்டாமே. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கேட்க வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ப்ளீஸ் மேக் வே ஃபார் மை செல்ஃப். குட் enough, you move away from the city. Holistic treatment, being spiritual, just being calm, just being yourself. இதோட ரைட் ஆப்போசிட் நம்ம பார்த்தோம்னா ஸ்பா. ஸ்பா ட்ரீட்மெண்ட். குட்டி குட்டி மீனா சாதாரணமா நம்ம சோப் தேய்ச்சி கால் போட்டானாலே போயிடும். அது வந்து அந்த ஸ்பா ட்ரீட்மெண்ட்ல everything comes with a cost. It's with luxury. Not every time you'll have to, save money. There are certain times where you'll have to spend money for yourself too. All these are treating yourself. When you treat yourself good, your mind relaxes. When your mind is relaxed, you happen to, have creative thinking. You start to explore things that are around you. Particularly when you're there in work. It gives you a very good feel because you feel fresh. இதெல்லாம் தாண்டி இன்னொன்று இருக்கு. சைக்கிளிங் ரெட்ரீட் இருக்கு, வாக்கிங் ரெட்ரீட் இருக்கு. இது என்ன சைக்கிளிங் ரெட்ரீட், வாக்கிங் ரெட்ரீட் எல்லாம் அப்படின்னா, நிறைய பேருக்கு வாக்கிங் போக பிடிக்கும், ரன்னிங் போக பிடிக்கும், சைக்கிளிங் போக பிடிக்கும். ஆனா சைக்கிளிங் நாங்க சும்மா போக மாட்டோம். எங்க கரடு முரடா இருக்கோ அங்கதான் நாங்க போவோம். அப்பதான் எங்களால விழ முடியும். ஆனா இட் இஸ் அன் அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட். அதுவும் ஒரு சில பேருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்குன்னு தனியா ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. வாக்கிங்க்குன்னு தனியா, ரைட் ஆன் த பீச் சைட், with the coastal trees out there. It's an awesome feel when you happen to walk like that. With friends, with family. ஃபேமிலினா கும்பலா சித்தப்பா சித்தி மாமா அத்தை அந்த மாதிரி நம்ம வாக்கிங் போக மாட்டோம். அப்ப நம்ம ஓடி போயிருவோம். இந்த மாதிரி ரெட்ரீட்ஸ் எல்லாமும் இருக்கு. எல்லாம் எவ்வளவு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இதெல்லாம் தவிர இப்பெல்லாம் இவெண்ட்ஸ் இருக்கு. மேரேஜ் இஸ் ஆல்சோ an event. பர்த்டே பார்ட்டி இஸ் ஆல்சோ an event. இந்த மேரேஜ் பர்த்டே பார்ட்டிஸ் எல்லாம் தவிர இப்பெல்லாம் companies have started to talk something about incentives. What's incentive? You are rewarded for your work. அந்த இன்சென்டிவ் கொடுக்கறத நாங்க எப்படி கொடுக்கலாம்? கேஷா கொடுத்தா ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனா கேஷா கொடுத்தோம்னா இப்படி காத்தால வந்ததா, அன்னைக்கு சாட்டர்டேவா, வீக்கெண்டா, நம்மால் one day of shopping gone. What does the company do to make something memorable? They collect all the people who happen to take up incentives. They happen to give the same award somewhere in Mahabaleshwar, Pune. அங்க ட்ரிப்புக்கு போலாம். அந்த ட்ரிப்புக்கு வந்து ஃபேமிலியோட நம்ம போக மாட்டோம், ஃப்ரெண்ட்ஸோட போவோம், கொலீக்ஸோட போவோம் நம்ம. கரெக்டா? Enjoyment with the family is entirely different with the friends. Apart from these two, there is something called a colleague, workplace colleague. அந்த இடத்துல நம்ம அவங்களோட போகும்போது they stay with us more than our friends. Daily we see them. யாருன்னா உன்னோட அச்சீவ்மெண்ட் என்ன? That is the place where you happen to meet people who have succeeded in life. அவங்களோட டார்கெட் அவங்க எப்படி அச்சீவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு டிஸ்கஷன். It gives you a boost. இந்த மாதிரியும் பண்ணிருக்காங்களே, why not we do? நான் மகாபலேஸ்வர் பூனேல நான் இப்ப சொல்றேன் அப்படின்னா, there are companies who happen to give you trips, to Singapore, Malaysia, Thailand,
in any country. Why Singapore, Malaysia? Why Thailand? Why not US? Why not Britain? Why not Switzerland? Out of question all these. Because these are the places where you can go for hell a lot of shopping. You have hell a lot of destinations to see. இங்க நிறைய வந்து மேன்மேட் அட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. நம்மளா செலவழிச்சு நம்ம சிங்கிளா நம்ம எப்படியா இருந்தாலும் போக மாட்டோம். பட் ஆனா இந்த கம்பெனி happens to give it as incentives, we'll go. Yes, அது நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா அடுத்த வருஷம் என்னோட டார்கெட்டுக்கு நான் இப்பயே என்னோட மைண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவேன். I'll work towards my target. என்னோட டார்கெட் நான் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் மை டார்கெட்டா இருந்தா ஐ வில் டெஃபினெட்லி சக்சீட். அந்த சக்சீட் வந்து கம்பெனிக்கு இல்ல, ஆனா கண்ட்ரிக்கு. as I told you, no, economic status வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு பில்ட் ஆகணும் அப்படின்னா it is one among the reasons is the destination. You know what's a third world country? Which country is called a third world country? Okay, third world country அப்படின்னா countries that are yet to develop. India, South Africa is a third world country. America, Australia, Britain are all developed countries. India, South Africa, Ethiopia, இது எல்லாமே third world country. It's yet to develop. But tourists happen to prefer taking up to, though a third world country, South Africa and India, tourists prefer to take up these two countries because of the destination that we happen to have. What is a destination? A destination is a place that attracts people. Taj Mahal, as you happen to show, you know, in your PPT, Brihadishwara Temple, Meenakshi Amman Temple, the longest beach that we happen to have, Marina Bay, Kollam Beach in Kerala, Juhu Beach, Mumbai, Parliament, Calcutta Howrah Bridge, Cherrapunji, you know, one of the heaviest rainfall ever recorded in India. It's in Seven Sisters place. இந்த மாதிரி பிளேசஸ் எல்லாமே டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஒரே காரணம் because of tourism. I would like to go and visit that place. You would have heard about Cherrapunji, right? In your school days, you could stand it. One of the heaviest rainfalls ever. It's a very small place. அரும்பாக்கம் அண்ணா நகரம் சேர்த்து போட்டான்னா அவ்வளவுதான் அங்க. But a lot of visitors happen to go there. Why? That's because one of the best place ever. And the government என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா to develop, because all government can't provide, you know, job to just every citizen in the country. That's not possible. Tourism locals. Who are locals? Locals are those people who stay near the destination. Locals க்கு வேலை உண்டு. Government directa government salary ஒண்ணாம் தேதி போய் எப்படி இருந்தாலும் it will not get credited, but locals do get. Let's take for example, why we going to famous. Anybody who happens to come down to Chennai, the first thing that happens to their mind is the Pallava, retreat, Mahabalipuram. அங்க யாரெல்லாம் வந்து பெனிஃபிட் ஆறாங்க, கவர்மெண்ட் அந்த பிளேஸ் நீட்டா வச்சுக்கிறது அதெல்லாம் வேற விஷயம். It is a UNESCO World Heritage Site. அங்க யாரெல்லாம் எம்ப்ளாய் பண்ண முடியும்? மிஞ்சி பண்ணனா ஒரு 10 கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் பண்ண முடியுமா கவர்மெண்டால? அவ்வளவுதான். But how many of them happen to get benefited? More than hundreds happen to get benefited because they're all locals out there. Localsனா யாரு? அங்க இருந்து அங்க சர்வைவ் ஆறாங்க. ஹோட்டல்ஸ், சின்ன restaurants, you know, the people who happen to sell anything on the road. இவங்கெல்லாம் யார் டிபெண்டன்ட்? டூரிஸ்ட் டிபெண்டன்ட். You keep the place clean, you have a lot of people coming down. Apart from all this, you know, we can talk about the cultural activity in Mahabalipuram also. This takes place, you know, the International Dance Festival takes place in Mahabalipuram every year during the month of January. Classical dance forms only தான் அங்க perform பண்ண முடியும். From all over India, all classical dancers, not only from India, in fact, you know, people from abroad who happen to learn the classical dance forms happen to come and present themselves here in Mahabalipuram.
கவர்மெண்ட்டுக்கு இதெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, எப்படி வந்து இது எக்கனாமிக் நீங்க எப்படி வந்து லிங்க் பண்றீங்க அப்படின்னா, a new place is created. இவங்க எல்லாம் வந்தாங்கன்னா ஃபாரினர்ஸோ இல்லைன்னா யார் வராங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து ஸ்டே பண்ணணும்னா எங்க இருக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளேஸ் தான் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே மகாபலிபுரத்துல லாஸ்ட் இயர் வந்து செஸ் காம்படிஷன் வாஸ் ஹெல்ட். இஸ் இட் நாட் சோ? எஸ் எஸ், செஸ் காம்படிஷன் வாஸ் ஹெல்ட் இன் மகாபலிபுரம். அதை எப்படி ப்ரமோட் பண்ணாங்க? நேபியர் எத்தனை பேர் செல்ஃபி எடுத்திருப்பீங்க? நானும் எடுத்தேன். Yes, anybody who's into the chess coaching was there. ஆனா நாங்க எப்படி ப்ரமோட் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரூ அட்வர்டைஸ்மெண்ட். அது உண்டு இல்ல, எல்லாருக்கும் இதை பத்தி தெரியணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இல்லையா. நிறைய பேர் எல்லாருமே செஸ், எனக்கு எல்லாம் செஸ் எல்லாம் வந்து அங்க காம்படிஷன் நடக்குதுன்னா நான் போகணுங்கிறதே இல்ல. I just love the way the creative thinking that they happen to have in the Napier Bridge. Why was it painted அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா. They'll come to know for what. It's more of a promotion sector. Tourism நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா promotions can be either audio or visual. But ஆனா reach எப்படி ஒருத்தர் ஆகும் அப்படின்னா it is the word of mouth. It's the experience that I happen to gain. நான் இப்ப போயிட்டு வந்திருக்கேன், இப்ப நான் வந்து மகாபலேஸ்வர் போறேன், இல்ல என்னன்னா சிங்கப்பூர் போறேன், தாய்லாந்து போறேன், மலேசியாவுக்கு போறேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுவேன். If you want to go, you will definitely be in touch with me to know what are all the places that is to be seen, which is not worth to be seen. I promote, nobody has paid me, but I promote the destination. A destination can be any place or any country or just anything. It can be food, it can be accommodation, it can be just anything, any product from any company. It's more of your skill that matters. How you happen to communicate, how you happen to put forth. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை இதே நான் என்னோட ஆபீஸ்ல இருந்து நான் பண்ணேன் அப்படின்னா இட் இஸ் பிசினஸ். கரெக்ட்? என்னோட பிசினஸ் என்னோட டார்கெட் நான் அச்சீவ் பண்ணணும்னா வேற என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்? I'll have to improve myself. Now we start with the PPT. Yes. Now we'll go on to the main topic. What are the criteria that you'll have to have if you've got to succeed in your career? The first one goes with communication, ability to speak. Communication is the best language ever. Two ways of communication. One is your body language. Another one is the language that you speak. Your body language tells them if you are interested or not. Communication are through two ways, as I told you. Your language. Language is a must. English is compulsory. Be in whatever department you are, whichever department, whatever degree that you happen to have, communication is a must. You're good at communication, how you happen to put forth, you are definitely into a job. Not necessarily you've got to know, all the nuances of your subject. Language nalla irukka. Because computers like ellame வந்து 99% it is only in English. நம்ம போகணும் டிகிரி வாங்கணும் அது கான்செப்ட் கிடையாது. அந்த டிகிரியை எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நம்ம வாங்கணுங்கிறது தான் இட் மேட்டர்ஸ். எக்ஸாம் வந்து பேப்பர் ஃபில் பண்ணி எல்லாரும் பாஸ் பண்ணிடலாம். ஆனா இன்டர்வியூக்கு நம்ம போய் உட்கார்றோம் இல்லையா, அங்க நம்ம சக்சீட் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டா இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங்கிறது வேணும். வாட் சாஃப்ட் ஸ்கில்? Critical thinking, the way you'll have to treat yourself, the way you'll have to present yourself. Communication is the best way. Language-லயே நான் பார்த்தேன்னா நம்ம நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. நிறைய லாங்குவேஜ் in the sense, not the Hindi, English, Tamil, not that type of a language. நீ எப்படி பேசுற, எவ்வளவு பேசுற, எப்படி பேசணும் எல்லாமே இருக்கு. இப்ப நான் உங்களோட பேசுறேன், நான் வந்து இப்படிதான்
இப்படிதான் அப்படின்னு புக்கை பார்த்து நான் படிச்சேன் அப்படின்னா definitely my concentration is not going to be on you. How am I going to, satisfy the person who's right in front of me with my skill? How is he going to, get attracted? My interviewer, for example, give him some space to talk first. Never interrupt. நடுவுல பேசவே பேசாத. இன்டர்வியூல போய் உட்கார்றியா, முதல்ல அவங்கள பேச விடு. அவங்க பேசி முடிச்சிட்ட அப்புறம் take a second and then you talk. என்ன பேசணுங்கிறது you will have to train yourself before you happen to go. Stand in front of the mirror, talk to yourself. You don't need a third person. Do this on daily basis before you happen to take up a job. Otherwise also on a daily basis, just look inside your, look into the mirror. Say you're going to do it today. Yes, with a big smile. Allow them to talk to yourself, create that energy in you, then walk out of home. Keep smiling. Smile doesn't cost anything. Smile is contagious. It's infectious. You smile, I smile. You get angry, I get angry. Correct? You smile, I smile. You don't smile, you didn't smile. You smile, I smile. It creates an aura. Aura is something called a web. It creates more of, being positive. Another communication skill is that of, the body language. நீ பேசணுங்கிற அவசியமே இல்லை. You're interested, not interested. அது ரொம்ப ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். Looking into the phone, looking at the top of the receipt. இப்ப முடியும். இதெல்லாம் வந்து body language. I nod my head, I say yes. When I show my hands up with my watch, I say I'm time up. To any communicator out there, it's time up. You say yes, you nod your yes. அப்படின்னா கடுப்புல சொல்றதுன்னு அர்த்தம். Yes, that means I have understood. A nod means I'm not to it. I refuse. நீ என்ன பேசுறியா? இல்லையே. It is only your body language. You communicate through your body language. How you sit, how you stand, how you walk, how you smile. The way you happen to wave your hands. Everything is communication. Just everything is communication. Be very careful once you are done with your degree. Prepare yourself for the communication, your body language and your spoken language before you happen to take up your interview or into any industry. Interview might be not necessarily only into the hospitality industry. So any office for that matter, prepare yourself well. Next is that of interpersonal skills. I've already told you verbal and non-verbal behavior. How you happen to sit, how you happen to stand, you talk, you smile. Smile கூட வந்து இவ்ளோ inches தான் சிரிக்கணும்னு இருக்கு தெரியுமா? Your teeth should not be seen. How you say and hi, how you say and hello, how you say good morning, everything matters. When you meet your friends, you say, hi, good morning. To an interviewer, how will you say, hello, good morning, out. How will you say, sir, good morning. Stop there. It's a way of communicating. Unless and until you're strong in your language, you cannot communicate better. English is a must. People are scared of you at your workplace only when you are good in your communication. Communication includes your dressing sense too. How you dress, how well you carry yourself, just everything. Not only your language, not only your body language, it's also your dressing. Next is that of organize, plan, schedule, prioritize. Plan what? இதுதான் நான் பண்ணணும், இங்கதான் நான் வேலை பார்க்கணும். உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கணும்ல. எங்க கிடைச்சானாலும் போதும், எனக்கு 10,000 ரூபாய் சம்பளம் வருதா, I'm ready to go. Never do that. நீங்க என்ன படிக்கிறியோ அந்த படிப்புல என்னெல்லாம் ஃபீல்ட் இருக்கு, எதுலெல்லாம் நீங்க போகலாம். You are recognized with your degree.
here and there உன்னோட படிப்பு கண்டிப்பா உன்னோட ஜாப்ல ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எந்த ஃபீல்டுல நீ படிக்கிறியோ அந்த ஃபீல்டுல நீ வேலைக்கு போனேன்னா மட்டும்தான் உன்னால சக்சீட் ஆக முடியும். இல்லையா வேற ஃபீல்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறியா, உன்னோட டிகிரியை தவிர இன்னொரு குரூப்பையும் படி, அதுலயும் ஸ்பெஷலைஸ் ஆயிக்கோ, then go to that field. Organize. இததான் பண்ணணும், இப்படிதான் பண்ணணும், இப்படி செஞ்சாதான் சக்சீட் ஆகுங்கிறது உங்களுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணலன்னா தெரியாது. காத்தால நான் காலேஜ் போகணும், இன்னைக்கு கண்டிப்பா நான் சினிமாக்கு போயே ஆகணும், இன்னைக்கு நான் இந்த கிளாஸ் தான் அட்டென்ட் பண்ணுவேன், இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கெடியூல் போடுறோம்ல, இதெல்லாம் இந்த 3 years தான். Once you take up your PG, your lifestyle is entirely different. All these things happen, only when you are in your UG. You happen to have fun with people, you happen to have fun with your friends only when you are in your UG. Never miss that but. Never miss. நீ எத்தனை டிகிரி வேணாலும் PG படி, you will become matured enough. People will start treating you, that you are a big wig. இவெல்லாம் PG வந்துட்டாங்க. இப்போ PG ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னாலே அந்த ஒரு மரியாதை. கிரேட். நீங்க கண்டிப்பா UG படிக்கும் போது இருக்கிற ஃபன் PGல இல்ல. கமிட்மெண்ட். இது முடிச்சு என்ன பண்ணணும், இது முடிச்சு என்ன பண்ணணும், இன்னும் 6 மாசம் தானே இருக்கு, இன்னும் ஒரே வருஷம் தானே இருக்கு, இதெல்லாம் கமிட்மெண்ட். ஆனா அதுக்கான ஆர்கனைஸும் நீங்க பண்ணிக்கணும், ஸ்கெட்யூல் பண்ணிக்கணும். வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ? A degree alone is not enough. You will have to improvise yourself. Next we'll go in for problem solving. To handle challenges on surprising, any situations. Problem solving. ஆமா மாட்டினேன், என்ன பண்றது, ஒத்துக்கோ, பண்ணிட்டேன், அது ஈஸி. It's a mistake. It's a mistake. Never justify. Never justify your mistake. Got it? Argue பண்ணாத. Your opponent doesn't like arguing. He feels you're wrong. Put forth in a better manner. Never argue. Because எதிராளியோட மைண்ட் செட் நீ தப்புன்னு ஆயிடுச்சுனால் நீ எவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் அது தப்புதான். Wait till he finishes. Then say, I would like to take up a chance to just explain myself. Never argue one-to-one. Nobody likes it. Because there are a lot of options for your recruiter. நீ இல்ல அப்படின்னா உனக்கு கொடுக்குற 50,000 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு somebody else who can take up the job for the same for another 15,000 rupees. Otherwise, I can employ, 50,000, I can employ 3 people. ஒரு ஆள் பண்ற வேலையை 3 நாள் ஈஸியா பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். Never argue. You want to argue, come to a situation where you create job for others. Then argue. Then people will listen to you. Till you are an employee, nobody listens to you. They will listen at one point where, when you happen to prove yourself, your ability in some work or the other. Impressing the boss is definitely your aim. But Anna, having a good relationship with the co-workers is more important. All these things will happen only when you're having a good relationship, when you happen to plan what you want. Next is that of, self-confidence. Believe in the ability. Believe in yourself. Positive thinking. அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங்ல எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ண முடியாது. நான் பாஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நினைப்புல படிக்காம நீ போய் எக்ஸாம் உட்கார்ந்த அப்படின்னா கண்டிப்பா பாஸ் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் நாட் பாசிட்டிவ் திங்கிங். ஹார்ட் ஒர்க் இன்னொரு பேர் தான் பாசிட்டிவ் திங்கிங். யூ டூ த ஹார்ட் ஒர்க், யூ டேக் த எஃபர்ட், it will definitely pay you. There is no doubt about it. As a student, as a worker, anything. Can I have the next one? Adapting yourself. There is a saying, be a Roman if you are in Rome. Have you heard about that? Yeah. Be a Roman. Ella girls tampa.
எல்லாம் அவங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கு. Be a Roman if you are in Rome. That means adapt yourself. எந்த சுச்சுவேஷன்ல இருக்கியோ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு நீ ஒன்னு அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். நான் இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு you definitely can't be. That doesn't work out anywhere because you are under the surveillance of someone. Create a position for yourself and then say, this is what I want. Only when you happen to own something, a company, this is what I am and this is what I expect for my company, people will work towards you. When you are an employee, you will have to listen to your employer. அப்ப இந்த ட்ரெஸ் கோடு நீங்க உங்க கம்பெனிக்கு இருக்கா, this is how you will have to dress up அப்படின்னா this is how you will have to be. I'm not used to, நான் jean t-shirt தான். The company doesn't need you. Adhere to the rules that has been put forth by the company. When it says formals, let's take two different IT companies. Zoho, it says come with beautiful shorts, come with cargos, come with a t-shirt, come with the no dress code. Zoho sees only your work. இதே Accenture இருந்தது அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. ஃபார்மல்ஸ்னா ஃபார்மல்ஸ் தான். Monday to Friday with your shoes on because they expect discipline. அந்த டிசிப்ளினே எதுக்காக? ஸ்கூல்ல ஏன் யூனிஃபார்ம், ஏன் காலேஜ்ல வந்து நம்ம வந்து டேக் வச்சிருக்காங்க? எதுக்காக நம்ம காலேஜ்ல வந்து யூனிஃபார்ம் இல்ல, ஃபார்மல் ஷர்ட்ஸ் தான், டி-ஷர்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது? ஏன்? That's a way of life. Because you have come here to learn something as a student. இதே Accentureல வந்து you don't learn, you produce something to them. People learn from you again. You become a mentor. You've been given a work. There's a way of living. எப்படி வேணாலும் வாழலாம், இப்படிதான் வாழணும் அப்படிங்கிற ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு. What are you going to do? Which one do you want to adapt? All depends on you. The next is that of integrity, be honest, stick to your principles. அது ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், being honest. But Anna, that is the easiest way to succeed. I'll tell you one thing. பொய் சொல்றது தப்பு, உண்மையை சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. கரெக்டா? பொய் சொல்றது தப்பு, உண்மையை சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்ல. பொய் சொல்லவே சொல்லாத. Always be just honest. And too much of being honest also hurt others. But it depends. It creates a name. Integrity. It creates a name for yourself in the company. He is a man of principle here. He sticks to his principle. He is here at 9 o'clock. He leaves at .5. Between 9 and 5, he is on his work. He doesn't just while away his time. He's true to himself. He's true to his work. It's very difficult. Even for an interview, when you happen to go sit down, be honest. Tell them what you know. Tell them you're ready to learn. எனக்கு இதுதான் தெரியும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்க எது சொன்னாலும் அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு, அதை நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன்னு சொல்லி the way you communicate to them, the way you happen to put forth, definitely you are into the job. Though you do not belong to that domain, you are definitely into a job. Just be honest, just be truthful to yourself. Honest, truthful nana opponent ku kadayave kadayadhu. It is only to yourself. You know what is wrong, what is right. Animals have only 5 senses. Human beings alone have Araridu. What's that extra one? Which tells you what is right, what is wrong. Animals don't have that. When you know you have an extra sensory power, the 6th sense which tells you what is right, what is wrong, why don't we utilize it? When you're not going to adhere to it, what is the difference between animal and human? Just nothing. Utilize that 6th sense of yours. That's honesty. Honesty, you don't have to prove it to others. Prove it to just yourself. You prove to yourself, you find success. Hey, video. Also, leadership.
work ethics. Leadership skills எல்லாம் இப்படி பார்த்து இப்படி எல்லாம் உடனே எல்லாம் வராது. Experience. When do you become a leader? When you have the capacity to lead a team. I would really appreciate, the girl and the boy who was standing here on the podium to exhibit. ஏன் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்டிதான் அங்க இருந்தாங்க? ஏன் அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் இருந்தாங்க? ஏன் இல்ல? ஏன்னா அவங்க பயப்படல. They were ready to take up the job. Interested also is fine. கொடுத்தாங்க, அவங்க வேலையை பண்ணாங்கல்ல. அந்த கான்பிடன்ஸ் ஏன் அவங்களுக்கு தான் கொடுத்தாங்கன்னா ஏன் அவங்கள்ட்ட மட்டும்தான் வந்தது அந்த கான்பிடன்ஸ்? ஏன் இத்தனை பேர் இங்க இருக்கீங்களே ஏன் வரல அது? ஏன்னா willingness to show that you will do it, attract others. Keep that going. This will help you, to greater heights, even when you happen to have in the office. Do that. இப்ப எல்லாமே நல்லா இருக்கும். இந்த சினாரியோ வந்து கம்ப்ளீட்டா மாறிடும் when you are out of your college. நான் கம்ப்ளீட்டா உடனே எல்லாமே இப்ப உடனே கத்துன்னு இப்பவே நீ வந்து எல்லாமே ஆயிடு நான் சொல்லல. கண்டிப்பா அடாப்ட் யுவர் செல்ஃப். ஒரு சில விஷயத்துல, சின்ன விஷயத்துல, just 1 hour ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல இல்ல, நான் எல்லா விஷயத்துலயும் nobody is a jack of all trades. ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல கண்டிப்பா நீ இருக்கணும் இல்லையா? உன்னோட கெப்பாசிட்டி, உன்னோட எபிலிட்டி எல்லாமே ஏதாவது ஒரு விஷயத்துலயாவது காட்டு. ஏதாவது ஒண்ணு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் தட். building confidence, your morale. Building confidence எப்படி வரும்? Only when you work. I bet these two are given a mic on the stage in your auditorium. They will definitely take it up without fear, because it is the practice that they happen to have. எதுக்குமே ஒரு first that's not the way it goes. It builds confidence when you come out of your place and start working. Do that. Work ethics, work hard. Company க்கு சம்பளம் வாங்குறியா? Default you have to work towards the company. உன்னால எவ்வளவு ப்ரொடக்டிவா அந்த கம்பெனிக்கு பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத நீயே பண்ணலனாலும் definitely your seniors are watching you. They find you are not fit. உன்னோட வேலை வந்து இந்த வேலையை பண்ற வேலையை இவனே கூட பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா is ready to throw you out of the job. Job is essential, right, for livelihood. ஆனா அந்த ஜாப்ல எப்படி இருந்தாலும் we are going to be there, between 9 and 5. ஆபீஸ்ல தான் இருக்கணும், வேற வழி கிடையாது. ஏன்னா 1ஆம் தேதி நம்ம சம்பளம் வாங்கிதான் ஆகணும். மணி மானிட்டரி இஸ் a must. ஏன் அந்த 9 to 5 நம்ம வந்து இருக்கிறதுலே பெஸ்டா கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்க கூடாது? இப்ப நீ 9 to 5ல உன்னோட ஹார்ட் ஒர்க் நீ காமிச்ச அப்படின்னா defaultா as years go by, when you take up the higher positions, your work is very less. You just have to monitor. நீ பண்ணிட்டியா அவ்வளவுதான் உன்னோட வேலை. ஆனா அதுக்கு சம்பளம் என்னது? more than 1.5 lakhs to 2 lakhs. அவ்வளவுதான் வேலை. ஆபீஸ்க்கு நீ ரெகுலரா வரணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. everything over the phone. ஆனா அந்த போன்ல எல்லா வேலையும் நடக்கணும்னா ஒண்ணு நீ கம்பெனியோட சிஓவா இருக்கணும், இல்ல அப்படின்னா உன்னோட ஹார்ட் ஒர்க்ல தான் நீ வந்திருக்கணும். ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணுதான் இருக்கணும். நம்ம எந்த கேட்டகரியில ஃபிட் ஆக போறோங்கிறது you will have to decide. எதுக்குமே பயப்படாது. பயம் வந்து உன்னை எதுவுமே கிடையாது. நீ பயப்பட்ட அப்படின்னா you're not going to succeed at all in your life. உன்னால புதுசா எதுவுமே கத்துக்கவே முடியாது. இது போதும், this is enough, I'm happy with it. Why a contented life? Never be contented at work. Try to learn. You learn only when you are out of your peers. அதெல்லாம் கஷ்டம். அவன் கஷ்டப்பட்டா நான் பார்த்தேன். அவன் பண்ண மெத்தட் வந்து வேற டிஃபரெண்டா இருக்கலாம். The way you happen to think will be different.
That will, probably, lead you to a more easy skill let out. பயமே இருக்கக்கூடாது. என்னதான் நடக்குது பரவாயில்ல, let's take up the risk. Risk management க்கு you get a salary of around 1.5 lakhs. Do you know that? Where does risk management lie? Airlines, cruise liners, logistics. Risk management can happen, அந்த கோர்ஸ்க்குனே தனியார் MBA risk managementனே இருக்கு. அதுக்கு அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்ல அப்படின்னா ஒரு டிகிரி அந்த மாதிரி கொடுக்க முடியுமா? கண்டிப்பா கிடையாது. Any company, it is not always going to have a smooth ride. எல்லா இடத்துலயும், even in your life, even in your office, whatever, so when you happen to lead, you should be ready to just take up anything. Next is that of read, learn something new. இப்ப நான் பேசுறது வேற, இப்ப நீங்க புக்ல படிக்கிறது வேறையா இருக்கலாம். Just read it. இப்ப புக்ஸ்ங்கிற அந்த கம்ஃபர்டபிள்லாம் நீங்க எல்லாம் தூக்கிட்டு போகணுங்கிற ஒரு அவசியமே இல்லாம you have, something called a phone. Google it up. Anything, it is there in your hand. Just Google it up. Read a lot of articles. நீங்க உங்களோட போன் நீங்க எடுத்தீங்கனாலே ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட பேஜ் வரதே வந்து உங்களோட என்னெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஐகான்ஸோ அதுதான் வச்சிருப்பீங்க. ஸ்வைப் டுவர்ட்ஸ் யுவர் லெஃப்ட். உங்களோட லெஃப்ட் நீ பார்த்த அப்படின்னாலே அந்த இடத்துல நியூஸ் ரீட்ஸ், நியூஸ் ஃபெட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். நீ போய் பர்டிகுலரா நியூஸ் பேப்பர் உட்காந்து படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அந்த ஃபீட்ஸ் என்னங்கிறத நீ பார்த்தா கூட போதும். இன்னைக்கு என்ன நடக்குது, நாளைக்கு என்ன நடந்தது அப்படிங்கறத டெய்லி அப்டேட் நீங்க இல்லை அப்படின்னா உங்களால வந்து உங்களை இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணிக்கவே முடியாது. கீப் யுவர் செல்ஃப் அப்டேட்டட். டிஃபால்ட்டா அப்டேட்டடா இருக்கணும். உனக்கு அந்த கான்பிடன்ஸ் எப்ப பில்ட் ஆகும் அப்படின்னா you should know what's happening. You know what's happening in Israel? I have not been there. I don't read the newspaper. Yes, 2600. இப்ப என்ன நீ பேச சொன்ன அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லுவேன், என்ன 2600 பாம்பிங்ல என்ன சொல்றீங்க நீங்க? There were 30,000 people who have, I can argue because கோவிட்ல என்ன சிச்சுவேஷன்ங்கிறத நான் அப்பயும் படிச்சேன். இப்ப காசால என்ன நடக்கிறதையும் நான் படிக்கிறேன். I can very well argue on behalf of India saying that what are you talking about? Only 2,600 dead? Yes, 30,000, more than 30,000 people in India because of COVID. Just that bombingல ஒண்டிதான் சாகணுங்கிற அவசியம் இல்லையே. இந்த மாதிரி பேண்டமிக்லயும் போக முடியும். அங்க 26க்கு நீங்க இவ்வளவு பேசுனீங்கன்னா இந்தியால நடந்த பேண்டமிக் நீ ஏன் பேசல அப்படின்னு நான் கேட்கலாம். ஆனா நான் எப்ப கேட்பேன், எனக்கு வந்து கரெக்டா அந்த நாலேஜ் இல்லைன்னால் I will definitely not have the confidence to argue. It's not always argument. It is more of, sharing what you know. You can't say it is knowledge. You share what you know. Knowledge is a vast, very, very vast word. You keep learning just everything. நம்ம என்னோட நாலேஜ் எல்லா இடத்துலயுமே எல்லாமே ஃபுல்லா இருக்கணுங்கிறது இல்லவே இல்லை. ஏதாவது ஒண்ணானா அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். Read. That happens only when you read. Continuous நீ ஒரு 10 days read for just 20 minutesல நீ ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. Novels are also fine, but read. ஏதோ ஒண்ணு நீ நியூஸ் தான் அப்டேட்டடா இருக்கணும், இல்ல கதை எதை வேணாலும் படி. ஆனா புக்கு படி. அது எந்த புக்கா வேணாலும் நம்மகிட்ட வேணா படி. படிக்கல அப்படின்னா there is no use at all. You're not going to update yourself. இன்டர்வியூல கேக்குறாங்க அப்படின்னா you will not know what it is. இப்ப செகண்ட் லாங்குவேஜ் பீச்ங்கிறது, tell me truly, மரீனா பீச் வந்து செகண்ட் லாங்குவேஜ் பீச்ங்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? why not the rest of them? எங்கேயோ ஒரு இடத்துல யாரோ சொல்லி அப்படிதானே நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். மகாபலிபுரம் பத்தி பேசணும், அது பல்லவ ஆர்கிடெக்சர்ங்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? நீ வந்து சாதாரண ஏதோ 2 பேர், ஏன் எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும்? ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்க படிச்சிருப்பாங்க, ஏதோ ஒரு ஃபீட்ஸ் இருக்கும். படிக்கல அப்படின்னா you cannot improve your knowledge. Next is that of, ask for feedback, observe others. இன்னைக்கு நான் இப்ப பேசிட்டு போறேன் அப்படின்னா default or last, the teachers out here,
What was the feedback, ma'am? எதுக்கு அது பெருமைக்காகலாம் இல்ல, கண்டிப்பா இல்ல. நான் எந்த இடத்துல இம்ப்ரூவ் என்ன பண்ணிக்கணும்? What was the expectation of, you know, the audience? What did I give? What is more that I have to give? That's feedback. You know, after every session, they'll have to give you a paper. Or feedback paper னு ஒண்ணு இருக்கும். அந்த questions நீங்க மார்க் பண்ணி கொடுக்கறதோ இல்லனா இந்த செஷனுக்கு அப்புறமே ஒரு ஃபீட்பேக் நான் கேட்டேன் அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்க்கு என்னால வந்து கம்பைல் ஆக முடியுதா அப்படிங்கறத தான் நான் பார்ப்பேன். அப்படி இல்லைன்னா இத வந்து என்னோட நெக்ஸ்ட் செஷன்ல டிஃபால்ட்டா நான் வந்து அதை இம்ப்ளை பண்ணுவேன். கரெக்ட்? when you study, ask yourself, உன்னோட ஃபீட்பேக் ஒன்னு நீ கண்ணாடி முன்னாடி நின்னு ask yourself, எல்லாத்தையும் படிச்சிட்டோமா? கண்டிப்பா you stand in front of the mirror, question yourself, you will say கண்டிப்பா இல்ல, ரொம்ப லெதார்ஜிக்கா தான் இருக்க அப்படிங்கிறது the mirror will talk the truth. Make it a habit to stand in front of the mirror and talk to yourself. வீட்ல எல்லாரும் பைத்தியம்னு சொல்லுவாங்க. It's not that, definitely not. It's a way of life. You talk to yourself, you know, stand in front of, talk to yourself அப்படின்னா விட்டத்தை பார்த்து பாடுறதுன்னு நான் சொல்லல. Stand in front of the mirror, ask questions to yourself. Have you done a good job today? Have you read? You know, did you improvise today more than yesterday? இன்னைக்கு நீ இன்னோவேட்டிவா என்ன பண்ண, என்ன யோசிச்ச? The mirror will talk the truth. ஒண்ணுமே பண்ணல, all waiting, waste of one day in your life. எதுவுமே பண்ணலன்னா the mirror will talk the truth. Next is that. Okay. Keep a journal, meditate. Journals are nothing but books. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நீ சும்மாவே ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்தானா கூட ஏதாவது ஒரு பேப்பர், ஏதாவது ஒன்று வாங்குது, ஏதாவது ஒரு ஜேர்னல்னு ஒருத்தங்க பப்ளிஷ் பண்றாங்க, ஒரு புக்னு ஒருத்தங்க பப்ளிஷ் பண்றாங்கன்னா அதுல டிஃபால்ட்டா எஸ் இல்ல I didn't get you. Yes. The language. Yes. The more you read, the more you understand. Yes. You get to know things. Always carry a journal. Not necessary, you know, it has to be in your phone. Not necessary, it is always music. Not necessary, it is always, you know, the movies. You can very well read articles. Journals, illiya, it's going to be costlier enough. Download the same. My point of view is entirely different from that of yours. Know their minds also. என்னோட அவங்க கொஞ்சம் பெட்டரா இன்னும் யோசிக்கலாம் இல்லையா? பெட்டரா யோசிக்கலாம்ங்கறத விட பாசிட்டிவா என்ன யோசிக்கலாம்னா அவங்க ஏன் இப்படி யோசிச்சாங்க நம்ம யோசிச்சானாலே will be even better than them. We'll finish it. Tips for presenting yourself. Tips for presenting yourself. Okay. Girls, I mean boys. I've been to women's college, so now the very moment. Presenting yourself. I understand. I'll make it change. You never get a chance to impress, you know, others. There's only one chance, and that's the first impression is the best impression. First impression is the best impression. You never get a chance for the second time. You will have to impress, not attract. Impress someone with your looks, with your dressing. You know, the way you happen to carry yourself. Your dressing, your shoes, as I happen to tell you, your nails, your earrings, just everything. Just everything. Next is that of the, you know. Yes. For the boys, let me make it short and sweet. Because there's something called a dress sense, which happens to talk a lot. If it's going to be boys, you know, a formal, I won't take much. I totally understand. I won't take much of your time. Okay. Now let's come to the dressing part. Boys,
when you happen to take up an interview, your dressing should be, formal. Formal in the sense, a full hand shirt, not folded up. Never fold up your sleeve. It is always have to be buttoned up. Button போடு அப்படின்னா அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா put up your button. Button it up. Okay? போடும்போது it goes with the tie. Without the tie is fine. But Anna, see to that, your this part of your neck is not shown. Have it in a closed manner. Be trim enough. Go in for a wrinkle-free shirt. Go in for an ironed one. There are few colors, that shows you more bright. Obvious attire patana blue. You don't go for white. You go for half white. White is too attractive. And the half white shades. நீ ட்ரை போடணும் அப்படின்னா ஸ்லாக் போட்ட அப்படின்னா I think half hand போட்டனா you can very well have a tie. There is something called a dressing sense where உங்களோட டை வந்து உங்களோட பெல்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த பெல்ட்டோட பக்கிள்ல கீழேயும் இருக்கக்கூடாது மேலேயும் இருக்கக்கூடாது. உன்னோட டை ஷுட் பி எக்ஸாக்ட்லி அட் த எண்ட் ஆஃப் யுவர் பக்கிள். அந்த பக்கிள் எப்படி இருக்கணும்னா சின்னதா இருக்கணும், not the bigger one. It doesn't go with the pant. உன்னோட பெல்ட் கலரும் உன்னோட ஷூ கலரும் ஒன்னா இருக்கணும். It's a rule. Your belt color and your shoe color should be the same. If you happen to go in for a khaki pant, a half white shirt, a khaki pant, you prefer more on a darker blue end. I mean darker brown end. Never wear a boot to an interview. A boot is not to be a formal one. A boot has heel or different color la irukum, shoe வந்து இன்னொரு different colorல இருக்கும். அந்த மாதிரி boot we don't wear. It's always the formal shoes because the formal shoes comes with the same pinch. உன்னோட heel என்ன கலர்ல leather இருக்கோ அதே தான் உன்னோட heelலயும் இருக்கும். black இருந்தா இதுவும் blackல தான் இருக்கணும். உன்னோட socks எப்படி இருக்கணும்னா right above your heel. உன்னோட pant எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா உன்னோட pant வந்து it should not be too lengthy. காசு கொடுத்து வாங்குறோம் ரேமண்ட்ஸ்ல பெருசா வாங்குவோம், நாளைக்கு நம்ம வெயிட் போயிடுவோம். ப்ளீஸ் டோன்ட் திங்க் தட். ஃபிட் அண்ட் ட்ரிம். உன்னோட பேண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா உன்னோட ஷூ வந்து தெரியக்கூடாது, உன்னோட லேஸ் தெரியணும். when you tie up your lace, உன்னோட ஷூ வந்து லேஸுக்கு முன்னாடி இருக்கணும். கரெக்டா உன்னோட அந்த ஹீல் இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் கவர் ஆகணும். நீ இப்ப ஸ்லாக் போட்ட அப்படின்னால் உன்னோட ஷர்ட் வந்து it should be 2 inches or 1 inch depending on the length of your hand. For the boys it should be just 2 inches above your elbow. ஷர்ட் இவ்வளவு பெருசா தான் இருக்கும், ஷார்ட் இது போட முடியாது. Now the slim fit you can't wear. You're not going to any interview as a bodybuilder. No, wear a little loose shirt, not a slim fit. You definitely, a watch is a must. Watch goes always for the man and the woman. Watch goes always to your left hand side. Women alone has the privilege to wear it to the right. When you see a woman wearing a watch to her right, it shows her confidence. Unless and until she can face people, unless and until she's confident on what she's going to do, she will definitely not wear it to her right hand. Yaar watch paathanal, it is always to the left. Men will wear watch only to the left. Only girls can wear watch to the right hand side. When you go for an interview, an essential skill, when you take up an office, tats under your wraps. Abdina, tattoo irka? Not many companies allow. It is for you. It should have a covered feel. In the இடத்துல உன்னோட ஷர்ட்டுக்கு default-ஆ இருக்கக்கூடாது. If you have a tattoo, somewhere here, see that you wear a full hand. Tattoos are not taken up in India or just anywhere. It gives them a second thought.
Never go in for the tattoo unless and until you are confident that you can stay in one company. If you have a tattoo now, see to that it is covered. Boys should have a clean trim, your ears should be seen. Clean trim mustache and your beard. There are difference between scent and perfume. Perfume stays for a longer time. Scent for a shorter time. Scent doesn't, smell hard. Perfume does. When you happen to take up an office, never go in for a perfume. Chanel, Armani, I paid for around, 16,000, 20,000 rupees. You don't flaunt with your perfume. You look good with the scent. See to that, you have 4 or 5 of your dresses extra, you ride a bike or your office room, or, you have a separate cabin. Have always an extra pair of dresses when you happen to go to an office. You have a car, place one there. Because, you get drenched, you can very well beautifully, get your there are men's வந்து ரொம்ப choice கம்மி. Men choice கம்மிங்கும் போது trim yourself. Pant எதுவா இருந்தாலும் ஷர்ட் வந்து default ஒரு சில colors தான் you can go in for. Big stripes not allowed. Big stripes shows you broad. Thin stripes show you, lean and trim. Never go in for, dots that are big enough. Very small, minute polka dots is fine in a shirt. நல்ல டார்க் ப்ளூல ஒரு லைட் ப்ளூ டாட்ஸோ இல்லனா ஒயிட் டாட்ஸோ வெரி மைனர் ஒன் that doesn't make a difference. It is a formal shirt default. Now coming down to the ladies, decide what you've got to wear for the interview or for the office. If you are into industry where you've got to wear a skirt, into the airlines industry there are certain rules. Skirt irundhathu appadinalume it should be just 2 inches above your knee, just 2 inches, and the skirt should always have a slit at the back. Why? Because it helps you to climb the staircase. Why is slit at the back or skirt la irukku appadina? Because long skirt you don't need a slit. Short skirts happen to help you to take up the staircase. Concentrate more on your nails. Never wear dark colored nail polish. Never to the work. Very subtle, very mild ones. Light pink. The skin tone or your transparent nail colors. Keep it very thin. Never go in for big earrings. Once you are into the industry, never go in for big earrings. You are not there to attract people, you are to impress people. Never go in for dark shade of lipsticks. You might ask, you are wearing one. I'm here to teach and I'm not a part of hospitality industry because I meet the students and not the clients. There are certain type of dresses where you can wear that is more of a cotton. In India, a cotton salwar generally goes well. Here also, patala bottoms are not allowed. It is always the leggings. A jean with a long kurta is allowed. Check out whether you people happen to, not a big bindi. Definitely it is not allowed. If you happen to have a loose hair, have it short. If you have a long hair, please do tie up your hair. It should never fall in front of your face. Never meddle with your hair. Never do that. Never do that.
It gives a bad impression to the employer. Never. Keep your face and your skin very clear. நாலு dress இருந்தாலும் பரவாயில்ல. For just anyone. Keep it neat, wash it, keep yourself trim. If your shift is longer enough, go to the powder room, help yourself, brush your teeth. Just keep anything to keep yourself fresh enough. Because you are there in the office to work. That is exactly correct. That too into hospitality if you are into, you will have to look nice. You will have to look. It's not a matter of being beautiful. It's a matter of being nice to yourself. You look nice when somebody compliments you. It gives you a great feel. Continuously, you look nice. That's a great way to go. It's something nice. அப்படின்னு நம்ம சொன்னாங்க அப்படின்னா you will start, ஒரு நாள் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி பாரு. ரெண்டாவது நாள்ல இருந்து வந்து எல்லாரும் அப்ரிஷியேட் பண்றாங்களா, everybody likes me this way. You yourself will start dressing up that way. இதெல்லாம் தவிர 6 months ஒரு தடவை default-ஆ go into the dentist. You will have to go to the dentist. இதெல்லாம் வந்து essentials for an hospitality industry. Hospitality industry மட்டும் இல்ல, even for the office. Dentist 6 months ஒரு தடவை வந்து teeth flossing we happen to say. Get that one done. Teeth whitening. Just do anything. It's not always saving money. Spend money for yourself too. It is a must. Girls, when you happen to go in for the heel, your heel should not be 3 inches in height. When you wear a jean, you'll have to have a shoe. You call it as pumps. There are a lot of shoes that you can wear, but ஆனா இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு இதுதான் போடணும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு. Flat slippers you can't go when you happen to wear a skirt. You'll have to go for the pumps. You'll have to go for a closed shoe. Never go in for pointed shoes. Wear a shoe that is going to be comfortable for you for a longer run of the day. ஸ்டைலுக்காக எதுவுமே பண்ணாத. ஆனா இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு இப்படிதான் போடணும்னு ஒண்ணு இருக்குன்னா, see to that it is a blocked heel or wedges. Wedgesல வந்து your அந்த உன்னோட feet வந்து the whole of the slipperல போய் ரெஸ்ட் ஆகும். கீழ இருந்ததுன்னா this is how it will be. Your fingers here and your heel here. This is going to hurt you. When it is going to be wedges, it is going to be this way. It's going to be less painful. That keeps you for a longer run. Black color, blue color dresses are irundhathu அப்படினா always opt for a black shoes. Even for the formals. Slipper color, உன்னோட shoe polish எல்லாத்தையுமே நீங்க பார்க்கல அப்படினா everything just matters. நீ எப்படி வரேங்கிறது தான் உன்னை இம்ப்ரெஸ் நீ பண்றதுக்கு, நீ எப்படி உன்னை பிரசன்ட் பண்ணிக்கங்கிறது வந்து பூரா வந்து it all depends on yourself. Can I have the next one? Interviews to where we have talked about the personal battery. That's good, yes. அதெல்லாம் நான் நிறைய பேசிக்கிறேன். Be a good listener. It's very difficult to listen here. It's very easy to talk. That's why I'm telling you I'll finish it off soon. I know how difficult it is to listen. Very difficult to listen. I understand. Listening is a skill. அது எல்லாராலையுமே மாஸ்டர் பண்ணவே முடியவே முடியாது. ஏன்னா நீ மாஸ்டர் பண்ணிட்டேன்னா you are going to be a successful person, because listening to somebody is definitely a very, very hard job. Please, by all means, teach us how. Okay? Adapt the change. I appreciate he was good enough. He has the courage to come and say someone, yes. That is to be appreciated, not to be loved at all. Have the courage. You're not comfortable, you are not comfortable. Simple. Next is that of, be committed and passionate towards your job. Guide those around you. What you know, share it with others. Not many of them do that.
எனக்கு தெரிஞ்சது நானே இன்னைக்கு நோட்ஸ் எழுதி நானே இன்னைக்கு அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணிடுறேன். இப்போ வரைக்கும் கேட்டா நான் பண்ணல. நாளைக்கு காத்தால பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட் நானா தான். நீ பண்ணதே எனக்கு தெரியாதேடா. ராத்திரி உங்ககிட்ட பேசிட்டு 1 மணிக்கு மேலதான் நான் பண்ணேன் அப்படின்றாங்க. காத்தால கூட நம்மளுக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டுருக்கலாம். மாட்டேன் கஷ்டம். Teach what you know to others. Can I have the next one, please? Refer people by name. Refer people by name. You say, make it fast if you want to come out. Address people by their name. It's a way of, giving them comfort, saying that, I know you well. You see me somewhere, please do address me by my name. I'm Dr. Sundari. Please do address me by my name. I would be really happy. I feel privileged because somebody knows me somewhere at some end. Anybody you happen to, even in the office. Hey, hi, yeah. Good morning. Hi, Machi. Leave all that. Hi, Mr. Jones. Hi, Mr. Suresh. Hi, Kavita. Good morning, sir. Good morning, sir. Represent them by their name. That means you know them well. It gives them a sort of, or inner happiness. Fine. We have taken or a good position in their mind. Avoid interrupting. Match your communication with the interviewer. அவங்க பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் ப்ளீஸ் டூ வெயிட். பேசி முடிச்சுட்டு அப்புறம் அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீ ரிப்ளை கொடு. இன்டர்வியூ போறதுக்கு முன்னாடி நோ அபவுட் த கம்பெனி அண்ட் தென் கோ டு த இன்டர்வியூ. இன்னைக்கு இன்டர்வியூ இருக்கு, ஏற்கனவே நான் 10 அட்டென்ட் பண்ணிட்டேன், நான் இப்பயும் போறேன். நெவர் டூ தட். இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸ்ல அடுத்தது நெவர் ஈட் சூயிங் கம். இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸ் இல்ல, ஈவன் இன் த கிளாஸ் நெவர் ஈட் பபிள் கம்ஸ். It's a sign of disrespect to others. Your body language, if you are uncomfortable, never do that because it's a sign of disrespect. You never disrespect people. இப்ப நாங்க இந்த மாதிரி பண்ணாதேன்னு சொல்லலாம். இதே உங்களோட ஆபீஸா இருந்தது அப்படின்னா அவுட். You never get promoted because of your body language. Remember that. You have good body language, there are a lot of chances, and good communication skills, you have a lot of chances for promotion. Bad language, bad body language, you are never promoted. You sit in the same place as you have always been. Non-verbal communication. Eye to eye contact. Eye to eye எப்ப நம்ம ஒரு கான்டாக்ட்ல இருக்க முடியும் அப்படின்னா, I am confident over my job. I am confident over the skill that I happen to have now. மட்டும்தான் you will have eye contact. When you happen to stand in front of just anyone, never take the side. Never take the side. If your person is here, never do that. Stand in front, talk to them, hold up your chest and your neck high. Never put your head down. It shows you are not confident. Always your head high. Head high nana ipdi illa. Always high, head high, where you will have an equal eye contact with that person. Always stand in front of the people that you are there. Never take the side. Communicate with them with no abbreviations. Yeah. I know. I shall. Let's see. Just nothing like that. I shall see that it happens. I'll work on it. There are certain things where you should not use. There is nothing called a yeah. Are you coming from Saidapet? Yeah? No. It's an yes. That's the right language. Yeah is used in between friends, not with the persons who are elder to you or to a person who is going to employ you, irrespective of whatever industry you are into. I shall. Stand erect, never bend down. Good morning, sir. Never do that. Never ever. Abbreviations hai kadayadu. When you happen to text also, it is never a GM. Never a GM. It's always a good morning to your seniors.
It's always a good night to your seniors. You say thank you very much. There is nothing called LOL. No. Never do that. No abbreviations. Oh my God, OMG. OMG. It's a sign of, disrespect to the person. நீல எதுவுமே கிடையவே கிடையாது. I know everything. அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல்ல உன்னோட சீனியர்ட்ட காமிக்கவே காமிக்காத. ஏன்னா people are not ready to accept the fact that you know everything. If you know everything, you will never behave like this. அதுதான் fact. lol. அப்படின்னா எனக்கு தெரியும் நீ எதுக்காக இதை சொல்றேன்னு. பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் சிரிச்சிருவாங்க. கடைசியில இன்டர்வியூவர் வந்து இல்லைன்னா கம்பெனி உன்னை கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க for your attitude. Even as a student, seniors என்னைக்குமே never show disrespect to your seniors. You don't like walk out. Seniors in the sense, not the students. Forget all that. I'm talking about the interview skills or the company skills. Okay, hand gesture. Anything you happen to do, you'll have to have a firm handshake. Or a firm handshake the culture. Number Indian culture, it is always a namaste. In the interview, you will not say hello. You don't say that. You always have a firm handshake. Yeah. Now, you will not press too hard. It should not be a weak handshake. Okay, it is always this. When with the friends, you always, way to go, man. This is the language. What's up? Yes. What's up, buddy? All this with the friends. Now here, when you happen to greet someone, it is always a firm handshake just once. Hello. You never use the other hand of yours. Just one handshake and that's it. Okay? Thank you. Next one. Compliment. முடிஞ்சிருச்சு புரியுது. Okay. முடிஞ்சிருச்சு. இதோட அவ்வளவுதான். Don't you say, hey. முடிச்சிட்டேன்டா. Okay. Now you say, how will you compliment others? அவங்கள வந்து நீ அழகா சிரிக்கிற அப்படின்னு ஒரு பாய் ஒரு கேர்ள்கிட்ட சொல்ல முடியாது. ஒரு கேர்ள் ஒரு பாய்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது. இல்ல ஆபீஸ் கல்ச்சர் அதான். இட்ஸ் நாட் த ஃபார்மல் வே. இட்ஸ் நாட் த சொல்லக்கூடாது செய்யக்கூடாது அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இட்ஸ் நாட் த ஃபார்மல் வே. பட் ஹவு கேன் யூ புட் ஃபோர்த் ஆல் தீஸ் திங்ஸ்? இட்ஸ் வெரி கிளியர். Your smile is contagious. It gives them a boost. Your smile is contagious. You have the best laugh. You lighten up the room. You bring the best in other people. You bring the best in people. You have the best sense of humor. Good joke. Idella. You have someone's, you are someone's reason for your smile. Idella, these are the ways that you can, put up very beautifully to impress someone. It shows the language that you happen to have. Okay, things that will do it. Eye contact, being late, the wrong attire, constantly checking on your phone, making distraction noise. Benefits of meditation. இப்ப நான் போய் பண்ணுவேன் பாரு. இதெல்லாம் முடிச்சிட்டேன். ஆமா. Meditation. It calms down your mind. See to that you happen to, meditate just for 10 minutes a day. 10 minutes. Avoid taking phones to the powder room. Sit somewhere in the terrace, just calm down. Just calm down yourself. Look into the nature. Meditate for just 10 minutes. That's going to be really beneficial. Okay? Anything else? Yes? Done. Thank you guys. I hope, Girls, anybody would like to, girls, boys, anybody would like to?
No questions? I think it's lunchtime. Lunchtime is over. என்னப்பா கான்ஃபரன்ஸ்ல எவ்வளவு பூஸ்ட் பண்றாங்க கேளு. Thank you, ma'am, for an enlightening presentation. Your preparation and expertise were valuable in helping us make progress. As a token of appreciation, I would request Professor J.P. Jaydeep sir to present the certificate to the resource person, Dr. Tripura Sundari ma'am. Next, I would like to call upon the staff coordinators, Dr. N. Abhirami ma'am and Ms. J. Angel Priya ma'am to present the certificate. But not the least, I would like to call upon the student coordinators from second BA Economics to receive the certificate. B. Varshini, M. Deeksha, R. S. Bhavya Bharati, G. Kalaivani, Ashwin Subramani, B. Harish Kumar, R. Dilip Kumawat, and R. Sneha. Now we reach to the end of the program. To close it off formally, I call upon Diksha from second BA Economics on the stage to deliver the vote of thanks. A warm and graceful afternoon to everyone present here. This is I, Deeksha, and it's my privilege to propose a vote of thanks for today's program. Firstly, I would like to thank Secretary Ashok Mundaji, Principal Captain Dr. S. Santosh Babu sir, and Head of Department Professor J.P. Jaydeep sir for providing this opportunity. My sincere gratitude to our Honorable Chief Guest, Dr. Tripura Sundari ma'am, for gracing this occasion and enlightening young minds. Heartfelt thanks to Dr. and Subhashi ma'am for starting this initiative and inviting such a wonderful chief. I thank Dr. Abhirami ma'am and Ms. Angel Priya ma'am for organizing such an informative meeting. Special mention to Dr. P. Shiraj sir and the team for providing technical support. Next, I would like to thank the student coordinators who have given the effort and time to make this program happen. Last but not the least, I would like to thank the students for being such an energetic and lively audience. Once again, thank you very much.